onde se... Aquilo era um túnel com espermatozoides. Não, mas por acaso aquela nave faz-me lembrar a do Event Horizon. Já não me lembro. Do Paul W.S. Anderson. Esse filme. Mas sim, as naves do espaço são todas iguais. Sim, é muito futurista, pá, tem ali uma cena tipo Aliens. Isto faz lembrar aqueles videojogos tipo Command & Conquer que saíam nesta altura. Exatamente. Velocity Trap. Armadilha a alta velocidade. É assim que se chama em português, não é? É verdade. Olá, Paulo, então. Olá, estamos aqui Daniel. Regressados aqui ao podcast. Já há muito tempo que não fazíamos assim uma boa chunga. chungaria, não é? É um rodízio de chungaria. Aquele tipo de filmes que eu, enfim, que tens que ser tu. Tu só vês por tua causa. Por tua causa. E este, meu Deus, mas que experiência eu vou-te é dizer esta? uma coisa. Quando me iniciei na senda dos videoclubes, este era o meu mundo. Era a chungaria total. Porquê? Porque a maior parte dos filmes fixes estavam sempre alugados. Então eu tinha que me entreter até haver uma janela de oportunidade para alugar um filme fixe. Eu entretinha-me com o quê? É ver chungaria total, não é? E obviamente que estamos ali já... Chungaria no espaço. No espaço. Mas que é um subgénero que para mim é muito caro. Tu gostas de ficção científica e gostas de porrada, não é? E juntar tudo. É ouro sobre azul. Mais uma vez, sim. Vamos mergulhar na chungaria B. Sim. Z, de mãos dadas com Olivier Gruner. Exatamente. O ator protagonista principal desta armadilha em alta velocidade. Que nós encontramos nas internets e conseguimos o contacto do senhor para conversar alegremente connosco. Exatamente. E ele mais à frente vai estar aqui connosco. Vai contar aqui algumas peripécias, algumas menos felizes que aconteceram neste filme. No cenário deste filme, é verdade. Então, este filme, qual é o argumento que nos conta, não é? Estamos numa zona remota do espaço, conhecida por Velocity Run. Uma nave blindada passa por lá em cada 6 meses. Que é um cargueiro que transporta bilhões de dólares universais. E há um grupo de mercenários que vai tentar assaltar a nave. Cabe ao nosso herói Gruner, interpretado pelo Olivier. Não, o gajo chama-se Raymond Stokes. Exatamente, O personagem é Raymond Stokes, o ator é que é o Olivier. Que vai tentar então salvar a situação. Isto é uma espécie de assalto à diligência. Sabes qual é que eu me lembrei? Eu pensei no Die Hard. É o assalto ao arranha-céus. Uma referência mais recente é um assalto ao arranha-céus, mas no espaço. Sim. É um pouco isso. O filme é francamente mau. Mas como todos os sci-fis de low budget... Porquê é que o escolheste? Com efeitos manhosos e algum engenho. Over again. Aqui vamos nós. Este é um perfeito exemplo disso. Os interiores são nitidamente interiores de uma fábrica ou de um armazém. Sim. Mas a suspensão da descrença leva-nos a acreditar que estamos neste mundo alternativo. O filme é todo ele passado dentro de paredes de contraplacado cinzentas a imitar uma nave espacial. É verdade. Muito Roger Corman. Sabes, aquilo é para mim... É Roger Cormanish. Eu tenho uma teoria. Aquilo foi recauchutado da base lunar do Dr. Evil no segundo Austin Powers. E repara só, o segundo Austin Powers também saiu em 1999. Eu acho que é bem capaz Não sei se calhar compraram em segunda mão o cenário do Austin Powers. Aqui a segurar o filme está então, já nós dissemos várias vezes, e vai ser nosso convidado muito em breve no podcast, é o ator francês campeão de kickboxing, que teve a honra de encabeçar o nosso primeiro filme abordado em podcast. Já lá vão 3 anos que falámos em Nemesis, aquele thriller de ação de ficção científica colado ao fundo do tacho do cinema dos anos 90. É verdade, e realizado pelo nosso padrinho, o Albert Pion. O Gruner, ele é também um ex-militar, instrutor de artes marciais, guarda-costas, piloto de helicópteros e nas horas vagas dá uma perninha como ator. Ok, sim. Em filmes uma perninha claro. Mesmo, não é? Porque, enfim, é aquele tipo de atores que se vê para o que é que ele serve. Ele é daquela... Não vai ganhar um Oscar tão cedo, parece. Pois ele também não parece esforçar-se nesse sentido. Sim. Ele faz parte daquela vaga de atores pós-Van Damme que emigraram para Los Angeles à procura da sorte na sétima arte. Já cá tivemos o Matthias Hughes, não é? Sim, exatamente. E ele também conhece o Olivier, portanto conhece, nós começamos a ter o leque desta malta toda. É engraçado como a carreira de todos eles, tanto estes realizadores como estes atores, vão evoluindo no sentido... mesmo sentido, não é? Não, mas depois de fazer de fazerem parceria em filmes
no futuro das suas carreiras. Aliás, o futuro esse que é agora o presente. Ainda assim, apesar de estarmos aqui a raspar o fundo, eu gostava de salientar, para além do Nemesis, como o Daniel disse, há alguns títulos da carreira dele que eu acho que sobressaem para além dos outros. Ele já fez um filme que é o Savate, que é sobre um estilo de arte marcial, que eles aqui, a diferença é que aqui passa-se na altura dos westerns, e está engraçado o filme, é do Isaac Florentine. Isso é que ano? 90 e poucos, não sei precisar a data, mas é de 90 e poucos. Ele fez uma outra coisa que é muito ao estilo do Velocity Trap, que se chama Automatic, o Polícia do Futuro, que é um filme que tem para aí 4 atores, se tanto, e é só cenários. É um filme que eu adoro. É muito mauzinho, mas é um sci-fi delicioso. Savate é de 95. Realizado por Isaac Florentine. Do Phillip J. Roth, que é o realizador deste filme. Ele também entrou em Interceptors, Raça Assassina, e também fez uma trilogia que é O Circuito. E eu acho que estes filmes, se vocês quiserem aperceber-se, se quiserem muito perceber quem é o Olivier Gruner, estes filmes são muito representativos do resto da carreira dele. Ou ouçam o podcast, porque a entrevista com o Olivier Gruner vai basicamente resumir por lá. Resuma tudo. Geralmente, para mim, um franchise bate no fundo quando pegam num conceito básico e o levam para o espaço, não é? Sim. Veja-se o Jason X. Lembra-me quando o slasher Jason Voorhees acorda numa nave espacial. Mas quem é que se lembraria disso? É mesmo espremer a teta até ao limite. Sim. Tens o Critters 4, que eles também vão para o espaço. Já o mashup com o Freddy Krueger já foi muito mal, mas pronto. Ou o Hellraiser também tem uma situação no espaço. É verdade. Veja-se o nosso amigo Machete, que segundo consta vai agora para o terceiro filme também no espaço, que é o Machete in Space. Verdade. Na mesma linha de pensamento, veja-se aqui a carreira do senhor Porrada Olivier a ir precisamente para o espaço, né? Para o espaço sideral com este filme, nesta obra. E ele, atenção, diretamente este para o mercado não é o de único vídeo. filme, não é o único filme dele no espaço. Ele tem outro filme que se chama só Marte. Mas é antes deste? É da mesma altura, mais ou menos. altura, pronto. É Marte. Mars, está aqui, é 97. Pronto. Ele faz de Caution Templar. E o filme é muito mal. Nem póster tem no IMDb, é só para que saibam. Não interessa. John Hess. O filme, okay. Eu vi esse filme e digo-vos uma coisa: o filme é mau, mas é uma delícia. Tão mau que é. É mais outro, não é? Exatamente. Exatamente. Antes de haver. Há dois estilos de mau. Há o mau horrível, que é lixo audiovisual, que é aquilo que a Asylum produz. Uhum. E depois há este estilo de mau, que é um mau kitsch, é um mau que é feito. É um mau que entretém, não é? Mas é um mau feito não sabendo que vai ser mau. Claro, estás a perceber? Um mau não intencional. Exatamente. Isso é que é o melhor mau. É genial. Todo o filme é passado dentro de espaços claustrofóbicos de cartão. Não será de cartão, mas não, vocês percebem a ideia. Tens muitas explosões. Se fosse cartão, lá fora, aquilo ardia tudo. Pronto, lá fora acontece tudo em bom velho CGI de finais dos anos 90, por isso esperem sequências saídas de um videojogo antigo, mas que, apesar de tudo, ainda são o departamento mais competente do filme. Eu tenho-te a dizer que aquilo é tudo, obviamente, CGI manhoso, sim, mas ainda assim não é terrível, não é a roçar aquela série que tu vias. Como é que chamava aquela série que tu vias? Também era... Não. Captain Power and the Soldiers of the Future. Não é tão mau quanto isso. Está bem, mas era uma série. Isto o elenco, os atores são tudo caras... E isso era dos anos 80, isto já é finais dos anos 90. Tem uma década a separar-os. Os atores são tudo caras aproveitadas de séries de serão. É o resultado que se pode esperar de uma produção sem grande ambição, que existiu apenas para aproveitar um ou outro comprador distraído no videoclube. É verdade. Tal como aconteceu contigo. Eu não era distraído, meu. Eu ia à procura dos filmes. Disseste tu? Do Phillip. Mas a maior parte das pessoas agarravam na capa deste filme, olhavam para isto. Eu a primeira vez que vejo um filme... Que vejo um filme do Albert Pium... Mas tu és um caso à parte, homem. Fez-se luz. Tu tens noção disso. Tu és um case study. Eu tive uma epifania. Tu podias ser posto numa mesa de laboratório e ser estudado pela ciência, não é? O cidadão comum... E quando eu descubro um filme do Phillip J. Roth... Eu tenho outra epifania. Pronto. Mas a lógica do cidadão são carreiras a ter em conta. Este filme, como eu já tinha dito, foi escrito, produzido e realizado pelo Phillip J. Roth. Ele é um realizador do submundo sci-fi pós-apocalíptico, low budget. Podes deixar de escrever. Se não consegues dizer as palavras, não escrevas. Muito na linha do Albert Pium. Ele já nos presenteou com verdadeiras diarreias audiovisuais, como o Python,
ou Python versus Boa, ou Pânico no Lago 2 e 3. Mas isto já é tipo pós-2000, não é? Sim, não, isto é como produtor. Predador do Ártico, que eu vi isto uma vez às 3 ou 4 da manhã na TV e isto é uma coisa, simplesmente agoniante, tão mau que é. Eu não sei, então porque é que não estamos a fazer podcast disso? Mas Ataque Triássico. O Jurássico já era muito batido. Pois, exato. Mas como realizador, ele trouxe algumas surpresas a ter em conta. É verdade. A primeira delas... Surpreende-me, vá. Prototype. Vai ver e pesquisa. Aquilo que eu mais gosto da carreira dele é o explosivo Apex. APEX. Eu acho que é genial. O Homem Digital, com o nosso anjo negro, o Matias Hughes. Que eles não se deram bem, todos uns aos outros. mas eles não se deram bem, acho que eles tiveram uma chatice durante a rodagem do filme. Pois, porque nós quando mandámos as perguntas prévias ao Matias, ele disse, cenas com Phillip e Roth, não quero falar. Não. E o Total Reality com o já esquecido David Bradley. E há ainda o Dragon Fighter com o ex-super-homem Dean Cain. Okay. E pronto, isto é um resumo da carreira cinéfila do Phillip J. Roth. Está fixe, Paulo, está fixe. Bom, e agora, vamos ao que nos trouxe aqui. Vamos fazer aqui um telefonema internacional para o Olivier. Ele está neste momento em Las Vegas a dar uma palestra motivacional. E ele vai aqui fazer no coffee break, ele vem agora aqui falar um bocadinho connosco. E pronto, vamos falar com ele. Forwarded to an automatic voice message system is not available. Vou deixar a mensagem. O Olivier não está presente. Não está em casa. Hello, Mr. Olivier. This is Daniel Louro from VHS Podcast. We are ready for the interview. Deve estar a treinar BJJ, que é Brazilian Jiu-Jitsu. Hello there. Is this Mr. Olivier? I'm going outside. Sorry? Okay, can you hear me now? It's better. Now it's better. Now it's great. Hello there. Oh, okay. Now, How are you? I'm fine, and you? Good, fantastic. Sorry for all this mess. Your name, is it pronounced Gruner or Gruner? Gruner. Gruner. Yeah, okay. Velocity Trap is a sci-fi set in deep space with lots of action and visual effects. The look of this film resembles Schwarzenegger's Total Recall and Event Horizon. Did you enjoy making this film? Yeah, I mean, it was Velocity Trap was very special because it was actually one of the first film I've done in space. You know, so we had a lot of visual effects, and the company that I worked for. The Phil Roth company it's UFO. They specialize on visual effects, and that was years and years ago. I think it was like over 10 years ago. Mm-hmm. And it was in 1999. the visual effects, and the visual effects at that time, were not great. But the UFO was so specialized into visual effects that when it came out, when I saw the first visual effects of the film, I was very blown away because he looked real. So I said, wow, how did they do it? And they did some amazing things where you're outside of the ship, and then they pushed in and they go inside the ship, and we keep going and doing the scene. And I was always wondering how they did it, because we didn't have a real ship. It was a set, with a bunch of plywoods all over the place. So it's pretty amazing what they did with the visual effects. You starred alongside with the Super Forces Ken Holland, Hill Street Blues Bruce Waits, CSI Georgia Fox, and Body Doubles Craig Wasson. How was it like to be around such an eclectic cast? All these actors, are very professional. So you work. The good thing when you have professional actors, guys who have been doing this for a long time, it's easy to act. You just react from whatever they give you. So it's really a pleasure to work with guys like that. It's easier, and you don't have to be worried about them, making mistakes, because usually they don't make any mistakes.
So it just going with the flow, and when you work with such actors, it's like you really in the scene. You know, it's not like some new actors don't have any experience. You have to do the scene over and over because they missed their mark, or there's always a little problem. But with the professional like that, it's we just go through the scene and we're doing it, and it helps your acting as well. So it's really fantastic to work with such a great actors. Okay. For obvious reasons, all the scenes are interiors, and the film has a very claustrophobic feel. Was it a hard film to shoot? Yeah. Well, what happened actually on Velocity, Trot, you get. I'm going to tell you a story. I don't know if it's something like that happened on the set. Okay. When we did the casting, we had a one girl who's not in the film, and the reason is because when we did the stunt, especially the explosives, you know, they use some pyro guy, and what happened? We had an accident on the set. So when we did a stunt, I looked at the girl. I said, "Listen, what I want you to do, there's a spark here, right? When you're gonna go jump on the mini tram, you're gonna go up, and right there you're gonna have a little spark. You know, it's like an explosive. What I want you to do is put your hand and cover your face in case the things goes wrong." And that was just before the take, right? I swear to God, I say that. And then she said, okay. So I said, let's rehearse twice. So we rehearsed, and she was doing fine. I said, okay. And I asked Phil, I said, Phil, do you mind if we switch places? Because I don't trust that explosive there. You know, so I think, you know, I don't want her to get hurt. And Phil said, no, we cannot because, you know, we shot already the reverse. So we could not switch places. I said, okay, fine. So we do action, and then suddenly she jumped. And boom! And of course, I'm doing the action. I'm in the air and I land. And oh my God, the girl has a big gash on her head. Whoa. The explosive went into her head and got a was big it gash. So serious? she had to quit the film. Oh yeah. Oh my God, Yeah. that was real serious. Yeah, that was real. So sometimes, you know, when we look at a film, we don't know the behind of really what happened. Yeah. So and it's not like, you know, accident happens, but you know, sometimes, you know, like when you have experienced people, they understand. When you don't have any experienced people, they don't get it yet. They don't know the danger yet. They think it's just said everything is controlled. But sometimes, you know, with my experience, you know, I understand that I've seen so many people getting hurt, you know, on the set. But that's part of the job, you know. That's why we have stunt guys, you know. Of course. You know, but it's not. You know, then after we had to reshoot that scene with another girl, and of course, you know, we switched a couple things, and then everything was fine. You know, and the girl is fine. I mean, it was just a gash. Okay. Do you still have her phone number? No. Okay. In an interview. All the sets were built, or did the production have to find specific locations to shoot the scenes? No, we went on the set. Actually, it was in Burbank, but I can't remember, you know, exactly where it was. Yeah, everything was shot on the set, so everything was built up. What's amazing is it's amazing because when we're just actors, right? And then we show up, and then we see how much work they put into the building of the sets, and how many details, and I mean, these guys are really talented. I mean, you know, sometimes you wonder how come they can't build my home like that, you know? Because it's so cool, you know. And it's always amazing to see what the art direction can do, you know. Okay, you did 3 films with Phillip J. Roth. The Velocity Trap was the first one. Then you did Interceptors, and the sequel, Interceptor Force. How was your collaboration with Phillip Roth in these films? Well, you know, for Interceptor Force, I just told Phil, you know, because we are good friends, and he's very funny. He's a very cool guy, and we got along. I mean, every time we get together, we have such a good time. So, and we want to work. You know, the business is hard enough. You want to work people that you like, right? Yeah. And most of the time, you'll see
even in big films, you see actors working all the time together. There is a reason why. Because they say, if I work with other people, they're going to give me a hard time and blah, blah, blah. You want to work with friends. So this is now what Hollywood is going to come, how Hollywood is shaping. We want to work with friends, people they know that they don't give us a hard time, and we're going to have a good time on the set. So for Interceptor Force, my favorite film is Predator. I think I love Predator. I love the concept, and I love the sci-fi aspect. Predator and Once Upon a Time in the West. Incredible! Oh yeah, these I love them. I love the way they shoot, the look. But anyway, so Phil and me, we start to think about a concept, and we came up with Interceptor Force, the first one. And I guess sci-fi had the highest rating they ever had. Mm-hmm. So what they did, they financed the sequel. And and the second one was produced for TV, for the Sci-Fi Channel, right? Well, the second one, yes. The first one we didn't know, because it was not targeted for the Sci-Fi Channel. It was targeted for a movie. So, but then it ended up, at Sci-Fi, which is great because they were playing it over and over. So. And what do you prefer, doing futuristic sci-fi or action-packed films with martial arts? You know what? That's a great question. I tell you, it depends what my mood is. If my mood is on doing a sci-fi, I'll do a sci-fi. Right. Because it's like going on an adventure. What's interesting about being an actor, even if it's very hard, because people think that everything is easy. It's not. It's a lot of work, and it's a lot of hours. Not only the hours, but the dealing with different things and personal life. It's not easy to be an actor. But what the cool thing is, you can decide where your adventure takes place. Like example, if I want to have an adventure in space, I can say, well, I want to do sci-fi. And I said, if I want to go do a martial art, because it has been a long time since I've done a martial art film, and be with my friends and start to have fun on the set. I said, well, I'm going to do a martial arts film. Yeah. So I like the both, to be honest with you. Okay. I love martial arts. Martial arts will be always in my life, and I think martial arts should be, if for the listener, I think it's taught me a lot of discipline and a lot of self-control. And sometimes it's not easy because, we're human beings. But the martial arts really helped me be a human being. I think we see most of that in your characters, that you are very calm and serene and always in control. And I think that passes to the audience. Yeah, trust me, sometimes, you have to hold on stuff, because we're human beings, Okay, somebody push a button, you got to control, and you're like, okay, let's breathe deeply. It's okay. Okay, and when when you get older, it's different. You start to understand what's important and what's not. And sometimes you get into an argument with something that's relevant, So martial arts always helped me, just to control it. So, Olivier, correct me if I'm wrong, but you were in the French army for 4 years in Somalia. You were the first French to win the World's Kickboxing Championship in '87. And you love to fly helicopters. Did you ever add to any crash landings in real life or only on films? Yeah, I did. I crashed. I had a lot of experience in a helicopter. I crash land on between Boston and Baker. It's on the way to Vegas, and I was actually with two French guys. Oh yeah. They were two of. Everybody survived. And it was my Well, everything survived. Everybody survived. The helicopter survived. Okay. So. And what happened is we're flying, and suddenly everything shut down. So I had to land on the side of the freeway. But what's interesting about that is my friends were wearing all black, right? And I had a suitcase. So can you imagine doing some hitchhiking in the middle of the desert with the two? One guy was bald guy, and the other one,
we look like gangsters, so the cops pulled up, the highway patrol, and they look at it. And the guy doesn't open the door. He doesn't roll down the window. He said, I'm going to ask for backup. Hold on. And then the backup came. And so we rode on the cop car, and they drove us to a place we could rent a car. And so they were pretty cool, but it was kind of an adventure. Yeah. I have over 4,000 hours of flight time. Oh. So I did the news for ABC also in LA. So I used to fly over Los Angeles looking for some news. So but that was doing that was interesting. the traffic or what? The traffic, yeah. Okay. To do traffic and news. Okay. In the boat. And then I went to Blue Hawaiian. So I flew for Blue Hawaiian in Hawaii. I did that for a year. And before that, I flew the Grand Canyon in Vegas. That's a big surprise. I didn't know that about you. Do you do the choreography of all your fight scenes and most of your stunts? Yeah, what I do is I always do my choreography. I have a reason for. It's not the ego thing. It's a safety thing. The reason is because some of the guys that I trust, I can have somebody do the choreography for me. But most of the time when we shoot a movie, I don't know the stunt guy. And I've seen so many accidents. And most of the stunt guys, the problem they have is every time they try to hit you, they hit you not straight in the face. You understand? So now if they hit you on the left, on the right of the face, my reaction is different because it doesn't come from a real punch, and I'm trained for real punches. Okay. So that's why I like to train, usually to do the choreography and myself, and then having my own guy that I train with, real fighters. So I know they're going to hit me in the face. I know if I block it, I'm going to block it. It's not going to hit me in the face because I block it. Did you ever get hurt on set? Yeah, of course. We get hurt all the time. I mean, every time we do a film, we're going to get hurt. That's part relevant, of the job. And it's when you land on, when you land on the floor, there's no mat. I mean, especially the way we shoot now, there's no mat. You got to hit the floor. So your legs, or sometimes you land wrong, so every time you hurt yourself, you hurt. E meus amigos, foi o Olivier Gruner, o cinturão negro de BBJ, né? Brazilian Jiu-Jitsu, né? BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Parte da entrevista. A entrevista, nós vamos apresentar mais um ou dois filmes da carreira lustrosa e brilhante do Olivier. Aliás, o maior fã dele é o filho dele, não é? Sim, acho que o filho dele tem umas páginas de fãs na internet. Exatamente. E vai aos vídeos do YouTube do pai e escreve tipo, hello, that's my dad, yeah. Exatamente, só um filho para gostar de um pai. Ou um pai para gostar de um filho. E é assim, esta é uma lenda da minha infância, um herói do submundo da minha infância. E digo uma coisa, foi um prazer para mim falar com o homem. Foi. Mesmo por telefone. Foi, mesmo que tenha sido, era o Olivier Gruner. Ok, amiguinhos, não se esqueçam, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no iTunes, procurem passam por aí, por lá, VHS ouçam-nos, Podcast, vejam-nos. vemo-nos daqui a uns dias provavelmente.